Naitwa David, nataka kufundisha kwa hii class yenye mtu huwaga anatengeneza bootable flash disk. So tunataka flash ikuwe bootable such that computer ama laptop ikiharibika, tunakuja tunaiweka kwa hiyo computer ama kwa laptop, then tukiiwasha, sasa hiyo computer inaamuka kutoka kwa hiyo flash na tunaweza itengeneza. So tukitaka kutengeneza kitu kama hiyo, mtu anakujanga tu hapa kwa number 1, tutahitaji flash. So niko na flash hapa, ndio hii ni 14 GB hii, lakini napaswa kuwa not less than 8 GB. So 8 GB ama 16 GB, so kuendelea huko. So unahitaji kitu kama hiyo, na then ile kitu tutaweka hapa hatutakuja kuongeza ingine. Kwa hivyo hata kama tutaweka hii kwa 8 GB, hizo GB zingine zitakaa tu zikiwa blank. Juu ukiweka kitu hapo inaharibika. So tunapaswa tukuja hapa, so niko na flash nishaiweka. Tunapaswa tu tukuja hapa kwa internet. Tukikuja kwa internet, tunakuja tunatafuta kitu inaitwa Rufus. Kuna Rufus, so unaweza sema Rufus download, ika application tu kadogo. So tunakuja hapa. Hii inaitwa Rufus, inatumiwa ku create bootable USB drives the easy way. So ukikuja uklik tu hapo, then itakuleta kwa hii page. So wewe ukikuleta kwa hii page, unapaswa tu kuja hapa na useme download. Na so tukidownload ama uchague moja hapa ile una download So unaweza chagua kulingana na kompyuta yako ni 64 bit ama ni 86 bit. 86 bit ni kama 32 bit Na so hiyo ka size ni 1.3 MB. Na so unaangaliaga hapa kama unataka kujua kompyuta yako ni nini unataka kudownload. So tunakuja tu hapo. Naweza kuja hapa kwa hapo. Sasa hapa ndipo unaangalia system type kama ni 32 bit, 64 bit. So 32 bit ni hiyo 86, so inakuwaga 86. So hapa tukikuja tutadownload sisi hii. Wale wako na 64 watadownload hizi zilizo za 64. Na so tukiklik hapo to download, tutakuwa na ka application kanakaa kama iko hapa kwa download. So nimedownload already. So nitakuwa na ka application kanakaa hii. So hii application ndio napaswa nikuje ni run kama administrator. So naweza kuja hapa na niseme nataka kuirun kama administrator. Nataka nitafute ile njia hapo sasa. So natapaswa ni right click na niseme run as administrator. So nikirun as administrator inaniambia yes. So nasema yes. Inakwambia yes. So ikikwambia yes, tunangojea ikuja hapa. So hii ka application katakuja hivi. So si application kubwa, ni ka application kadogo. Na so naweza kuja niseme hiyo nimemaliza nayo. So niko na hii application hapa. Nikiwa na hii application, napaswa nikuja hapa niseme nataka kuweka hiyo disk. So nasema sitaki saa hii. So nakuja hapa nasema nataka kutengeneza disk bootable. So nasema ni hiyo. Then nakuja hapa na select Windows. Windows iko wapi? Saa hii niko na Windows zangu hapa nimedownload. So ziko kwa Windows hapa. So niko na mbili, niko na 64 bit na niko na hiyo ya 32 bit ama 86. So ndio nataka kutengeneza hii. So na i-click, sasa ile nimedownload yote kwa either kwa internet ama nikakopi kutoka kwa CD. So nikakuja tu hapo nikaiweka. So nikiiweka inapaswa ilete hapa standard Windows installation. So nasema ndio hiyo nataka. Na then hapa tunapaswa tukuje tuchague MBR. Tukichagua hapo MBR, then hii kuwe ni BIOS na ikaa hivyo. So hiyo inakaaga hivyo. Na then hapa tunaweza kuja na turebo hii. Na tuseme ni nini hiyo tunataka kuweka hapo. So naweza kuja hapa na niseme hii ni Windows 10. Windows 10 na niseme hii ni Pro. Na so nikikuja hapo, then hii inapaswa kuwa hiyo NTFS file system, na then 4096 bytes Then niseme start. Na so nikisema hapo start inaniambia inataka kucreate. I-create. So nasema tu okay. Na so inaniambia warning, all data on device no label will be destroyed. Na so nasema nataka iende hapo. So naiambia iende. Na so nikiambia iende inaanza kustart hapa. So inasema kwanza ni kuformat, ina format, then creating file system. Na so sasa mimi nagojea hapa sasa imalize. Na so nikigojea hapo imalize, sasa tunagojea ni kitu ya dakika 2. So itaenda. So ikienda itamaliza. So ikifika hapa mwisho itakuwa ready.
So hii ni kitu inaenda haraka sana, si kitu inakuweka hapo. So this is the easiest way ya kutengeneza sasa hiyo bootable flash disk ama drives, USB drive ni flash USB drive. So tunataka ikuwe bootable, na so ni hivyo, hakuna kitu kingine tunafanya. Na so inapaswa iende haraka sana, inapaswa irukaruke hapo. Na so ikiruka, ikiendanga hapo, naweza kuja niseme nataka ikae hapo. Na so ukitaka kusoma na sisi unaweza kuja hapa kwa internet. So nataka kuleta hiyo, so hiyo inaeta, naacha ikienda. Naweza kuja nipage hii hapa. So sasa hii tunaacha ikienda. So ukitaka kusoma na sisi tu unakuja tu hapa na unaandika Davido Digital Solutions. So ukitafuta Davido Digital Solutions, so utakuta blog yetu iko hapa. So ni hii. So unaweza kuja hapa na usome vitu mingi sana. Unaweza kuja usome computer packages, unaweza kuja usome general things. Na so kila kitu tunatengeneza tunaiwekaga hapa. So ukikuja kwa hii page unaweza pata link ya vitu mingi sana tunasoma ama tunafanya hapa. Na so tuko na hata YouTube channel, mtu anaweza kuja huku chini. So nikija hapa chini napaswa nipatane na YouTube channel link So napaswa nipate hapa. Na so haijamaliza kuload, so tunaweza ama ukuje tu hata hapa kwa, uende tu kwa YouTube. Na ukienda kwa YouTube unatafuta tu Davido Digital Solutions. So ukitafuta Davido Digital Solutions tunaweza kuja hapo na tu search. So kwa YouTube so tunaenda YouTube. Sasa ni hii ndio YouTube yetu. Na so unaweza ada hapo na usome vitu kadhaa. So we teach what we know it is relevant, kitu watu wanafanyaga. So that is what we teach here. Na so kwa hii class tunagojea hii malize. So ili kuwe bootable. Na so kuna hii kuna hapa tumeweka already 63 videos. So unaweza kuja hapo na usome vitu kadhaa. Unaweza kuja hapa na useme unataka kusoma labda kufile return za KRA, kuregister PIN ya KRA, kuchagua course za KUSSIPS, kuapply KMTC, kutengeneza cards za zini cards za Harambee, au venye mtu ungwaga na pool good conduct. Unaweza kuja driving license, kuregister group, kudesign Harambee cards, kudesign poster, wedding cards, logos. Then kuna computer classes hapa. Kuna introduction to computer, kuna PowerPoint classes, kuna Excel classes, kuna Microsoft Word. So ziko mingi sana hapa. Ziko hapo. Zote ziko hapo. Na so unaweza kuja hapo na usome vitu mingi sana. Na so hiyo naweza cross. So tunaweza rudi hapa, tunagojea hii malize. So itamaliza. So haitakaa sana. So naweza kwanza ya pause hii. So bado inaenda. So tuko almost kufika 100%. So iko 95. So ni kitu ina take less than 5 minutes. So less than 5 minutes. Na so tutakuwa tumemaliza kutengeneza bootable USB drive. Na so tuko hapo, tuko 96%. Na so inapaswa ikibie. And so we are still there. So tuko 96. So tumefika 100. So tunagojea ifinalize hapa sasa. So we are waiting for it to finalize. Na so inapaswa iko ready sasa. So imetuletea hapo sasa. Sasa tumemaliza. Na so tunasema iko ready. Na so kama iko ready naweza cross hapo. Na so nikicross sasa, nikienda hapa niseme naenda kwa File Explorer, niangalie sasa ndio hiyo sasa. Na sasa hii ni bootable. So hii ni bootable flash. Sasa tukiweka tu kwa computer, sasa tukiitoa tuiweke kwa computer, sasa hii inaweza fanya computer iamuke ambayo haiamuki, ama laptop. Na so it is as simple as that. Na niseme tutazidi kusoma
and it is, I'm done. Thank you.